Eh, Pemerintah Indonesia jauh sebelum ini telah eh, menetapkan kawasan-kawasan hutan berdasarkan fungsinya menjadi tiga tipe hutan. Yang pertama adalah hutan konservasi, yaitu hutan yang berfungsi utama untuk mengkonserv flora, fauna, dan ekosistemnya. Kemudian hutan lindung yang berfungsi utama untuk melindungi eh, penyangga kehidupan seperti mencegah banjir, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah. Dan kemudian hutan produksi yang memiliki fungsi utama untuk menghasilkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. The Indonesian government has created O governo Indonesian indonésio Forest Special Planning. criou They separate the category into three categories. planejamento especial The para conservation manejo forest florestal, to protect the separaram em três flora and categorias: fauna of the a parte de biodiversity, conservação de while florestas the protected para forest conservar e is being proteger protected to flora e conserve fauna. the area, the Proteção habitat de florestas from flood, existe para conservar a erosions, área e o and also to habitat protect e proteger the de nutrients inside the soil. inundações, erosão And the e production também os forest itself is nutrientes being do used solo. for E a produção timber de and florestas non-timber também é usado para a products. produção Kita akan lihat de kemudian bahwa di dalam madeira hutan e produtos que não são de madeira. kita lihat seluas 55% lebih dari seluruh luas hutan di Indonesia, di dalamnya juga terdapat areal-areal yang berfungsi sebagai ada areal-areal konservasi yang berfungsi untuk mengkonserv flora, fauna maupun ekosistem yang ada di dalam hutan produksi. We will also see that inside the production forest, we still conserve 30%. We conserve areas to Também be used vemos to que protect dentro da the produção de biodiversities florestas in conseguimos those areas. conservar Ini adalah tingkat laju deforestasi. áreas Kita bisa lihat bahwa para di serem awal usadas tahun para proteger as biodiversidades sampai nessas kemudian áreas. di tahun 2000 tingkat degradasi deforestasi hutan maksud saya begitu tinggi. Kita perhatikan tadi saya sampaikan di awal bahwa pada tahun sekitar tahun 2000 Indonesia sedang belajar menjadi sebuah negara demokrasi, dan sekarang faktanya adalah Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia karena memang penduduk Indonesia begitu besar. Nah, kemudian mulai tahun 2000 kewenangan pengelolaan pemberian izin yang terkait dengan pengelolaan hutan dikembalikan lagi ke pemerintah pusat, dan kemudian juga di sana dilakukan law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran pengelolaan hutan. In the at least 90s and 80s and 90s, No início dos the anos rate of 80 e deforestation has 90, increased. a This is taxa due to de the decentralized desmatamento aumentou government por in causa Indonesia. da But descentralização do afterwards, governo they na learned, Indonésia. as mentioned Mas before, depois, they learned that the cost is very como high foi and everything, and mencionado then they antes, bring back viram que o again custo era the muito alto local, e aí local government, the central government. centralizaram Hence, they also at the same novamente time e ao mesmo tempo enforce the law and regulations in Indonesia. Hence, the deforestation rate fizeram in Indonesia vigorar has as decreased since the 2000s. legislações e regulamentações na Indonésia. Então, o desmatamento diminuiu depois do ano 2000. Apalagi kemudian pemerintah Indonesia sekarang sedang mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu, yang salah satu tujuannya adalah bagaimana menekan laju deforestasi dan kemudian illegal logging. So even up till now and in the future, we E expect até the agora tendency of e no the futuro, rate of esperamos que a deforestation will keep tendência going down. And at the moment, da the government taxa of de Indonesia has desmatamento created diminua. No momento, o verification governo da Indonésia wood criou legality system, the timber verification sistema de legality verificação system, e legalização and we de expect, madeira. well, from there E we esperamos will learn how to drop the illegal possamos loggings and the
deforestation aprender in Indonesia. como through the system. diminuir o corte ilícito de madeira e desmatamento na Indonésia. Yang hidup dalam tingkat miskin seperti itu. Kemudian juga faktanya bahwa kehutanan selama ini memberikan kontribusi terhadap GDP yang cukup besar, 5,5%. Dan di sisi lain bahwa 3 juta orang tergantung hidupnya dari kehutanan dan industri terkait dengan kehutanan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan maka menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, sosial maupun tetap menjaga kualitas lingkungan. So the challenges that Indonesia is facing at the moment Então, is that os there are desafios que about a 35 million Indonésia enfrenta Indonesians no who momento still live inside the que below the 35 poverty line, milhões and de 60% indonésios of the que vivem populations living in abaixo rural da areas, linha de pobreza. where 60% da população for vive em agriculture áreas are the main source economic livelihood. que Indonesian's forestry industry also a contributes about floresta e 5.5% a agricultura GDP. mantêm a vida das And pessoas. then about 3 Ainda million temos people are depending their life 5,5% de on forestry contribuição and ao PIB industrials related da to vida the das florestas. E muitas forestry pessoas in Indonesia. dependem de And, florestas e também das regulamentações relacionadas and a florestas na Indonésia. And the Indonesian's policy is to balance the economy, the E a environment, política da and Indonésia the é social equilibrar a economia, aspect. o meio ambiente e o aspecto social. Yaitu bagaimana kebijakan itu, pembangunan itu bisa mengurangi kemiskinan, kemudian pro growth, bagaimana bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, pro job, bagaimana pembangunan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin banyak, dan pro environment, artinya bahwa pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan. So the policy itself is to promote the pro-poor, which means promover reducing the number of reduzir poverty in Indonesia, número de pobres na pro-growth Indonésia, to increase a favor do the economy, crescimento para melhorar a economia pro-job, which is to e introduce aumentar employment to the o nível de Indonesian, emprego na and Indonésia pro-environment, e which is to protect proteger the Indonesian's o environment. ambiente. Adalah bahwa ternyata berdasarkan penerima Nobel Wang Matai bahwa penyebab deforestasi itu bukanlah pembangunan hutan tanaman. O que é interessante e uma coisa importante para o Sr. Togu What is interesting and agreed by Mr. é Teguh que o Sr. Wang Matai, que is what ganhou Ms. o Wang prêmio Matai, who Nobel, is the Nobel quando perguntaram a ela como receiver, podemos when she was asked on diminuir how o to stop desmatamento, deforestation, a resposta replied, dela foi tratar to da address pobreza. poverty.